So, good morning, class. Our last topic for this Good morning, ma'am. midterm, good morning, is a program to echo keyboard input. So, dati, yung ginagawa natin is we're declaring a variable, tapos nilalagay na natin yung value. Ngayon naman, it will come from the user na. So, kayo na, yung manggagaling na sa keyboard ninyo, yung magiging value ng mga variable kayo. So, input or read statement. So, reading data using the scanner class. So, we will be using the scanner class. So, to put data into variable from the standard input device, Java provides the class scanner. Using this class, first we create an input stream object and associate it with the standard input device. So, the following statement accomplishes this. So, we will be using static scanner console. So, yung scanner natin, yung static scanner natin, this is built-in na siya. And then yung console naman, this is already our new variable. So, pwede nyong palitan yan, pwede nyong ilagay na keyboard or CS, pwede palitan itong console na to. And then we will be creating the value. So, new scanner and then system in. Kung dati ginagamit natin is system.out.print line, so, naka-built-in siya na naka-declare na yung value niya. Dito naman, system.in. So, it will be coming from the user. So, this statement creates the input stream object console and associate it with the standard input device. So, halimbawa, ito yan. So, from here, I created a public class. Yan. So, yung class natin is mode 5. So, since it's module 5, kaya mode 5 yung ginamit ko. And then, we will declare our public static void main. And then, so ilalagay natin sa taas ng ating public static void main, yung ating static scanner. Caps lock siya. So, static scanner. So, yung scanner yan yung built-in natin, static scanner. And then, gawa tayo ng ating new variable. So, halimbawa, yung naka-declare doon is console. And then, we will be adding the value of it. So, new scanner. And then, i-call natin yung system.in. So, naka-ready na siya. Pero, though we use already that, hindi pa rin siya gagana. Kasi we need to import something. Kailangan nating mag-import ng, i-import natin si Java. Kailangan natin ilagay sa taas ng ating class, import Java, import natin si scanner. Import java.util.scanner. Pero normally, hindi scanner yung ginagamit namin. Kasi mas maganda pag naka-asterisk na siya. Kasi pag naka-asterisk all na, so pwede na siyang gamitin ng lahat. So pwede siyang scanner, pwede rin siyang asterisk. Yan. Pero mas maganda na gamitin yung scanner. Either way naman kung ano yung gusto mong gamitin. Pero sa akin kasi, I recommend to use the asterisk. And then, so ganyan yung pag-declare natin. So we created a class, and then we created our, wait lang, may tumatawag. Saglit lang, promise. Yan. So we created a public class, we created a class, and then our main. And then sa taas ng ating main, we will be adding our static scanner, and then our new variable with the value new scanner system.in. And then, since gumamit na tayo ng scanner, we will be importing our scanner using our import java.util.asterisk or import java.util.scanner. So, continue tayo. So, reading data using the scanner class. So, the object console reads the next input as follows. If the next input token can be interpreted as an integer, then the expression console.nextInt
retrieves that integer that is the value of this expression is the integer. So how to do that? If you want to declare an integer, first, yan, gamitin natin yung ating data types na int. And then we will declare a variable. Halimbawa, ang i-declare natin na variable is x. Yan. So wala siyang value. We didn't put any value. And then we will be adding our system dot out dot print line. So dito, we can create a sentence that we want to ask something or we want to ask something from na i-input ng ating user. So pwede tayong gumawa dito ng string, enter a digit. And then, ano yung sabi niya kanina dito sa ating discussion? If we want to interpret an integer, we need to use the console.nextInt. Ayan. So, kunin natin si x. Yan, si x is equal to console.nextInt. And then, open and close. So, i-save na natin siya. Or pwede pa tayong gumawa ulit ng another sentence para ilalabas niya na, halimbawa, ganyan, no? System.out.println. So, the number you entered or the digit you entered. Entered is, and then, kunin natin si value ng x. Then, Control S, then we will be running it. Oh, may expected error tayo. Sabi niya, hindi tayo naglagay ng plus. Oh, meron na naman akong error. Dito, walang ln. Ayan. 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 Enter a digit. Ayan. Nag-ask na sa akin si console. Sabi niya, mag-enter ka ng any digit. So, I'll be entering 23. And then, the number you entered is 23. Naintindihan sa part na yan? So, every time that you want to ask anything from the user na ginagamitan natin ng integer, we will be using nextInt. Pwede rin natin na wag na tayong mag-declare dyan. Pwede na tayong hindi natin i-declare dyan. Pwede na lang natin i-directa dito. Int x. Yan. Int x. Kahit na huwag ka na mag-declare ng variable ahead. Pwede mo na siyang i-direct. Yan. Tignan nyo. So, enter a digit, 45. So, the number you entered is 45. So, are we clear with this or you want another example? Another one, okay. So, gawa ulit ako dito. What if, dagdag tayo dito ng isa pa. Enter a digit and then put a space in between. Ayan. Halimbawa. So, kailangan natin ng dalawang digit. Ayan. So, Control C, then Control V. Then, we will be using Y. So, the number you entered is X. Ayan. And then, so the first number you entered is X plus the second number is plus Y. So, combination naman tayo ng two numbers. Yan.
So, enter a digit, put a space, 2 dapat, 2 digit, put a space in between. So, 1 and 2. Ayan. So, the first number you entered is 1, the second number is 2. Enter 2-digit number. Or 2 number na lang. 2 number. Enter 2 number, put a space in between. Ayan. So, tanggalin na lang natin yung print line dyan para naka-direct siya na. Kasi pumupunta kasi siya sa baba niya. So, Control S, and then we will run it. Yan. So, enter 2 number, put a space in between. So, 5 and 6. Yan. So, the first number you entered is 5, the second number is 6. So, pwede rin tayong mag-multiplication ng dalawang numbers. Like, for example, enter the 2 number, put a space in between. So, the total, yan, the total number of the 2 numbers is, yan. So, pwede na lang natin tanggalin din yan and then gamitin na natin yung x plus y natin. Yan. So, 1 and 2. Ayan. Ay, hindi niya napag-plus. Ano, paano ba? X plus. Lagyan natin ng open and close parenthesis. Parang nagtabi lang sila. Walang bala. Yan, yung BS mo. O, yung BS mo. Kunti na lang sila. Yan. So, we need to add an open and close parenthesis to make sure that para magamit natin yung ating arithmetic operators. Kailangan lagyan natin siya. So, we can also multiply. Yan. Pwede natin silang multiply. So, 2 and 4. Ay, bakit may B? Wait lang. Error ako doon. Nalagyan ko ng B. 2 and 4. Ayan. Yan. So, 8. Okay. Are we clear? Are we clear? Okay na tayo dito sa ating console.nextInt. Okay. Yep. Next. Okay. Next tayo. So, if the next input token can be interpreted as a floating point number, then the expression console.next double retrieves that floating point number, that is the value of this expression is that floating point number. Note that integer can be treated as a floating point number with 0 decimal part. So, kung kanina, ang ginamit natin is next int, pwede naman tayong magdagdag na rin ng ating next double. So, palitan lang natin yung next int natin ng double. So, isa lang muna. Kunwari, isa lang muna. X. Enter a number. Pag-ipasaam. Oh, sige. So, di ba pag double tayo, always na may decimal point siya. So, kahit na mag-enter tayo ng integer, automatic, it will be converted as double or magkakaroon pa rin siya ng decimal point. Ayan. So, pag double naman, grabe. Ay, bakit naka-int yun? Dapat double din yun. So, kung ano yung ginamit natin na data type dito, yun din dapat yung nandito sa ating next. Madadamag ko. Ano yun?
double can float may isa. When? I-double conjugate may isa. Thank you, ma'am. Ano lang kasi, yung nagdifferensyahan lang ni double ko nito, pwede kinaatigdog na, kinaatigdog, ado na yun nga decimal point. Kasi di lang kami din nagdifferensyahan da eh. Pero normally, kahit na float yung gamitin mo or double, okay lang. Kasi pareho rin lang naman sila naka-decimal numbers. So, if you're going... ma'am, yung ado nga decimal niya, dapat nga gamitin, ma'am. Hindi ado nga decimals. Meron din kasi tayong sinasabi na long and short eh. So, ado nga min dagiti data types tayo para ti numbers. Meron din tayong long, may short, yan, may float and double. No, ado una yun, iso dagiti usaran da nga long. Pero dagiti usaran lang kami dagiti programmers, no, masyadong malaki na yung system. Doon lang talaga siya normally talaga nagagamit. Pero pag ganito na, halimbawa sa atin, is very simple lang naman na programming lang. We can stick with double or float. Sige, ma'am. Thank you po. Pero dito, wala kasing nakalagay na next float. Wala. So, automatics, ang gagamitin natin is next double. Para magkaroon tayo ng decimal number. Halimbawa, ayan, 1.2. Ayan, the number is 1.2. What if I entered a whole number? Ayan. Pag nag-enter naman ako ng whole number, automatic, it will be converted. Yeah, i-convert na niya in a decimal number. Nakuha natin yung ating next double. Pwede rin tayong mag-addition ulit dyan kung gusto nyo. Ayan. So, magiging x and y yan. So, enter a number. Put a space in between. And then, pwede rin na natin dyan, magkaroon na tayo dito ng ating arithmetic operators. So, yan. Halimbawa, 1 and 2. Yan, 3.0. Automatically, convert na niya with a decimal number. So, okay na tayo sa next double. Yes, ma'am. Thank you. Next. Yan. So, we also had the expression console.next. It retrieves the next input token as a string. String naman siya. That is the value of this expression is the next input string. Note that if the next input token is a number, this expression interpret that as a string. So sa string naman, halimbawa, tanggalin mo na lang yan next na yan, oh, yung double na yan. Tanggalin natin muna yung isa. Isa lang muna. And then automatic, since string tayo, string din siya. So, string X. Enter your name. Your name is... bakit may parenthesis pa yun? Tanggalin natin. MJ. So, your name is MJ. Pwede rin yung sinabi niya kanina, what if we entered a number? So, since na string naman yung dineclare natin, automatic, kahit na nag-declare tayo ng number, ang babasahin pa rin niya yan, it will always be a string. So, halimbawa, nag-enter ako ng 23, so, ilalabas pa rin yan si 23. So, what if, diba? Maglagay ako dito ng dalawang string. Ayan. String X and then string Y. And then, gamitin natin yung ating arithmetic operators. Sa tingin nyo, anong ilalabas niya? I-add ba niya or hindi? Pag 2 numbers yung nilagay ko. I-add, ma'am.
Okay, we will check ha. So I'll be entering 23 and then 22. Hindi, di ba? Kasi as I've mentioned before, since string yung dineclare natin as a data type, hindi niya babasahin na number. The console will still read it as a string. Nakuha? A string will always be a string unless you will be parsing it. Pero sa parsing, next topic pa lang kasi natin yung parsing. Magpa-parse tayo. We will be parsing string to an integer. Pero saka na yon. Dito muna tayo sa sa scanner. So always remember that sa pag next int, it's always an integer. Then we also had the next double for the decimal numbers. And then next is for a string. Okay. So we also had the expression console.next line. It retrieves the next input as a string until the end of the line. That is the value of the expression is the next input line. Note that this expression also reads the new line character, but the new line character is not stored as part of the string. So, dito naman is meron tayo yung mga ginagamit ng mga special characters. Ayan. Diyan kasi pag nilagyan mo lang yan ng next line, babasahin niya lang everything. Babasahin niya lahat. String din siya eh. String din yung next line na yan. It will just read all the lines na in-enter natin. Try natin. Next line. Yan. So, halimbawa, marami na akong mahaba-habang na ganyan. And then, mag-enter ako dyan ng N. Ganyan. Mag-enter kong ganyan. Yan. So, babasahin niya lahat. Until to the end of the line, kahit nagahano na kahaba yung code mo, as long as you use the next line, it will read all the lines inside your program. So, yun yung ibig sabihin ng ating next line. Naintindihan? Okay, next. So, reading data using the scanner class. While scanning for the next input, the expression console.nextInt, console.next double, and console.next skip white space character. So, white space character are blanks and certain non-printable characters such as new line and tab. Note, system.in is called a standard input stream object and is designed to input data from the standard input device. However, the object system.in extracts data in the form of bytes from the input stream. Therefore, using system.in, we first create a scanner object such as console as shown previously so that the data can be extracted in a desired form. So, yun yung sabi ko kanina. If it's a next int, automatically it's for the integer, next double for our double, and then for our that next int will be for our string. Setting example. Meron din tayo dito ng example. So, suppose we have the following declaration. Static scanner console, new scanner system. And then we consider the integer feet and integer inches. Suppose the input is 23 and 7. So, 23 for the feet and then 7 for the inches. Ayan. So, i-declare din natin na that feet is next int, parehong next int. Wait, i-code ko na lang. Naparpartak ka mauwasang niya. I-code ko na lang. Wait lang. So, in feet and then in inches. Enter feet. In feet
equal to next in. So, control C, control V. Feet and inches na lang. Pagtabihin na lang natin. Feet and inches. Para hindi na nag-double-double yan. So, kahit wala na yung inch dyan. Kasi na-declare na natin sa taas kanina. And then, inches. Console that next in, console that next in. Tapos, ano to, i-convert ba natin? May sinabi ba sa i-convert natin? Or hindi? Wala naman siyang sinabi na i-convert. Check ko nga yung next slide. Ay! Plus, hindi niya i-convert. Di-declare lang niya. So, feet is equal to feet inches is equal to tandaan nyo ang Java, it's case sensitive. So whatever you declare, kung ano yung dineclare ninyong value or dineclare ninyong variable, kailangan pare-pareho siya. Kasi pag nag-wrong spelling na kayo or gumamit kayo ng uppercase and then sa other variables is naka-lowercase, hindi niya mababasa. So kailangan, whatever you declare in the whatever variable you use, kailangan pare-pareho siya. You could just copy-paste na lang para hindi kayo magkaroon ng error, kumbaga. Yan. So, enter feet and inches. So, ang sabi dito, ano ba yung sinabi niya kanina na i-enter natin dun sa instruction? 23 tsaka 7. So, we will be entering 23 and then 7. So, feet is 23 and inches is equal to 7. So, are we clear dun sa ating example? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Ayun na rin para yung ano niya, yung naka-declare. Yan. So, variable initialization, consider the following declaration and in feet. You can initialize the variable feet to a value of 35 by using assignment statement. So, feet is equal to 35. Or by executing the following statement and enter 35 during program execution. So, ibig sabihin niya ito kasi dati before, di ba, we always declare yung value ng ating variable. But now, we can use the console.next in to ask any number or any value from the user. So if you use the assignment statement to initialize feet, then you are stuck with the same value each time the program runs unless you edit the source code. So yun yung pagkakaiba niya. Pag naka-declare na kasi siya, hindi mo na siya pwedeng palitan. So kung ano yung dineclare mo, yun na lang siya. Pero if you're going to use yung ating system.in or if you're going to yung gagamitin na natin yung scanner. So, pwede nang mapalit-palitan yung value na gagamitin natin. Halimbawa dun sa fit na yon, yung initialize natin na fit. Pwede na natin palitan kung ano yung gusto natin value na ilagay, mapapalitan na niya. So, yun yung pinagkaiba ng declaring a value and then yung paggamit ng pag-declare natin ng value automatically and paglagay naman ng value using our system.in. So by using an input statement, each time the program runs, you can enter a different value and the value entered is stored in feet. Therefore, a read statement is much more versatile than an assignment statement. Sometimes it is necessary to initialize a variable by using an assignment statement. This is especially true if the variable is used only for internal calculation and not for reading and storing data. Marami kasi tayong mga fix na ginagamit, halimbawa yung pi.
So yung pi kasi it automatic na yung pi natin that hindi na siya mapapalitan. So yun yung mga pwede natin gamitin na nakadeclare na siya as a fix, na hindi na natin kailangan gamitin ng system.in sa kanya. Marami pa yung halimbawa yung mga pag nagko-convert tayo ng conversion of Fahrenheit to Celsius, 'di ba may mga formulas yung mga yon. So yung mga formula na yung mga yon, so we could fix that. And then pwede na lang tayong gumamit ng system.in para mapalit-palitan na lang kung ano yung mga gusto nating i-convert. So, Java util scanner. So, di ba, pinagamit ko sa inyo is yung nag-import tayo dito sa taas na import java.util asterisk instead of scanner. So, this is the explanation of Java util scanner. So, the Java util scanner class is a simple text scanner which can parse primitive types and strings using regular expressions. Following are the important points about scanner. So a scanner breaks its input into tokens using a delimiter pattern which by default matches white space. So a scanning operation may block waiting for input and a scanner is not safe for multi-threaded uses without external synchronization. Kaya naka-limited lang yung scanner. Kaya mas maganda talaga na gamitin natin yung asterisk. Yan, yung dot asterisk. Kasi pag ginamitan natin ng dot asterisk, hindi limited na, hindi unlimited na yung pwede natin siya paggamitan. Marami na. So, magagamit na natin yan sa lahat-lahat. Hindi na niya i-limit. Hindi kagaya kasi pag naka-scanner lang siya, may mga parts of the codes or parts of the system na hindi pwede. Kasi naka-limited lang siya. So, some scanner method. So, ito yung ginamit natin kanina. With no decimal point in it. So, next int siya. With a decimal point in it. So, next double. A word ending in black space, for example, sa string natin, next. And then, a line. Or what remains of a line after you've already read some data from the line, next line. And then, a single character such as a letter or a digit or a punctuation character or charat. So the next int-radix method of Java util scanner class scans the next token of the input as a string. If the translation is successful, the scanner advances past the input match. If the parameter radix is not passed, then it behaves similarly as next int radix, where the radix is assumed to be the default radix. Syntax, public int, next int. So, yan. Yung kanina, yung mga kinode ko na kanina. So, ayan na siya. So, we created a class, my hello world. And then, inside our main, we declared our int, data type, and then the variable num. Then we use our scanner. Then ito yung pagdi-declare natin, any variable kasi dito. So pwede tayong gumamit, yung ginamit ko kanina is console. Ito naman ang ginamit niya is input. So input and then new scanner system.in, then system.outprint, enter a number. So num input.next. So ito, yung input na to, ito rin siya. Kagaya yung code natin kanina dito, console naman yung ginamit ko. Console naman yung ginamit ko doon, so console din yung lalabas dyan. So kung ano yung gagamitin mo na variable beside our scanner, yan, beside our scanner, yun yung ilalagay mo sa tabi ng ating mga method. Always remember that Kung ano yung gagamitin mong new variable, yan, yung variable niya, yun yung ilalagay mo always beside our method. If our method is next int, next double, or next line. Yan. So, scanner next double. So, may explanation na lang to kasi nai-ano naman natin kanina, na i-code na natin. Sa late na pumasok kanina, try natin kung makapag-code ulit tayo. So, the next double is a method of Java scanner class which is used to scan the next token of the input as a double.
If the translation is successful, the scanner passed the input that match. So yan naman, public double, next double. And then the parameter, this method does not accept any parameter. So returns the next double method and returns the double scan from the input. So what if, yan, may question ako. What if dun sa ating next double, palitan natin yan ng double. Kung kanina, nung gumamit tayo kanina ng that next, ilan ko muna. At may zero. Lang. Okay, pwede dalawa na lang kami. Para ma-testing natin. Yan. What if, question ko sa inyo, maglalagay ako ng string sa ating double. Anong ide-declare niya? Ide-declare ba niya yung string or magkakaroon tayo ng error or what? Class. Error. Ito. Ha? Error. Okay, we will try and see. So we use, di ba? We use a data type, double. Yan, double. And then our scanner, we use the variable console to declare our system.in. So beside our next double is our console. So double yung gagamitin natin. But I will be declaring a string. Automatic na yun. Correct. Tama si Rodeline. Wrong error siya kasi ang hinihingi ng ating console is yes, a number with the decimal or any numbers ang hinihingi niya. But we entered a string. Diba? So automatic na magkakaroon siya ng error. What if? Question ko ulit. Ulit natin. Control Z. What if naman, control int yung nakalagay, and then int yung data type natin, and then maglalagay ako ng decimal point. Sa tingin nyo, ano yung lalabas? Iko-convert ba niya in an integer or magkakaroon ulit ng error? Error sa ma'am. Ano, Error, decimal ma'am. point? May Yeah, decimal point. Error, ma'am. Hindi ako Ang sa ma'am tiin. Sige. I-record, panoorin ko na lang ulit yung record ko mamaya. Check ko yung mga nagre-recite. Okay. I-run ko. So, maglalagay ako ng 2 decimal number. Diba? Error pa rin. Kasi nga, integer yung dineclared natin. And then, since integer yung dineclared natin, and then naglagay tayo ng double. So, automatic, it will automatically be an error. Hindi kagaya ng string. Naalala niyo yung string natin kanina? Ayan, string. String tsaka ng double. Yun yung pagkakaiba lang kanina. String and then next. Sa string naman, kahit na maglagay tayo ng any numbers, yan. Babasahin niya kasi yan as a string. Yan. So, babasahin niya siya as a string eh. Pero hindi pwedeng magkaroon ng arithmetic, hindi natin pwedeng i-add ang 2 string na numbers. It will still be a string. Yun lang yung pagkakaiba niya. Pero, pag yung ating integer naman, is maglalagay tayo ng double. Diba? Ano yung lalabas pag yung integer natin is, yung double pala, double. Pag yung double natin is lagyan natin ng a whole number or an integer, ano yung lalabas? A string to a double.
Pwede ba? Or magkakaroon ng error? Pwede, ma'am. May question pa. Pwede mo? Mabalin, ma'am. Mabalin. Diba? Mabalin ko na. Mabalin talaga. Kasi di ba kanina, in-explain, di ba na meron na tayo kanina dyan. Ayan, di ba? So, pag 2 and then 2, automatic, gagawin niya siyang double or magkakaroon siya ng decimal. Ayan. So, yung tatandaan nyo ang string, pwede mo kang maglagay ng integer, tsaka ng ating double, pero it will still read as a string. Tapos yung double naman natin, we could also, pwede tayong maglagay ng integer, pero i-convert niya as a double. Pero yung integer natin, hindi ka pwedeng maglagay ng string, hindi ka rin pwedeng maglagay ng double. Same true with our integer. Hindi ka pwedeng maglagay ng decimal or ng double at hindi ka rin pwedeng maglagay ng string. Nahawatan? Naintindihan? Yun lang yung Yes, mga ma'am. ano niya. Scanner next. Yan. Yung next natin, yung kanina, yung ginamitan natin yan, yung strings. Okay na tayo dyan. Explanation lang naman yan, pero nakita niya na siya sa code. Ayan, mga explanation din yan. So, yan. So, yung next natin, and then, with a scanner class method is to get the next complete token from the scanner, which is in using a complete token is preceded and followed by input that matches the delimiter pattern. So Java scanner next and then the string pattern method. It is a scanner class method which returns the next token if it matches the pattern constructed from the specified string. Pare-pareho lang din siya. Basta yan, pag ginamitan mo talaga ng next, pang string lang talaga yan. So, ito yung syntax natin ng string, tsaka next, tsaka string pattern, tsaka pattern. So, in a string pattern, it is a string specifying the pattern to scan. Required siya. And then, pattern, it is pattern to scan for a specified string. And then, required din siya. So, eto, nag-example na tayo kanina ng ating string, di ba? So, okay na tayo dito. Or do you want, sino yung ano kanina, yung wala kanina? Example tayo ng Siya. string. Okay, example ako ng string para makita mo. So, string, first name. And then, string, last name. Or pwede na lang natin i-copy na lang yung dalawang yan. Control X. Then, ilagay na lang natin dito sa baba niya. Then, lagay na lang natin yung value ng ating console. Install that next. So, enter your first name and last name. So, system.out.print line, you are, so ilagay natin si first name, last name. So, explain ko muna yung code natin para maintindihan mo. So, we created a class. So, una, gawa tayo ng class natin. Module 5. So, inside our class, we created our public static void main string args. So, itong static scanner natin, pwede rin naman siya nandito sa loob ng ating main kung gusto nyo. Pwede rin nasa labas siya. As long as pag dineclare mo ng ating static scanner, yan, static scanner natin, kailangan gamitin natin, mag-import natin yung scanner para gumana yung ating system.in. So, yung console natin, it is a variable
wherein you could change anything. So, pwede siyang CS dyan. Halimbawa, CS. Pero kailangan mo din palitan dito. Beside our next method, kailangan mo din siyang palitan. So, kung ano yung dineclare mo beside our static scanner, yun din yung nasa tabi ng ating method. Nakuha? And then, inside Yes, ma'am. our main, so we created a system, create tayo dito ng string wherein mag-ask naman ng ang ating console, sasabihin niya, I want you to enter your first name and then the last name. So pag enter niya, this one, it will be coming from our user na siya. So ipasok mo na yung ginamit natin yung ating variable na CS sa ating beside our scanner. So since it is a string, we use next method. So, pagka-enter na ng user natin, yung first name tsaka last name, i-output naman na ng console natin. So, i-call niya, hihilain niya. So, hihilain naman na ng ating console ang value ng first name at last name na dineclared or na binigay ng ating user. So, if we're going to save it and then run it, yeah. So, enter your first name and last name. So, MJ Haramilia. So, you are MJ Haramilia. So, pwede kang maglagay dito ng space. Ayan. Para may space siya, lagay ka lang ng double quote para magkaroon ng space. MJ Haramilia. You are MJ Haramilia. Ha? Ma'am, nung ay talo, ma'am, di gamitin. Enter. Talo, pwede din. Yeah, pwede rin. Halimbawa, dito naman is age. Int. Age. Para gawa rin tayo dyan. Yan, system.int.println. Yan. Yan. Enter your age. Kahit na marami yan, pwede. And then, copy natin. Lagyan mo dyan yung age. Years old. Natin ng double quote yan. Space. Yan. So, dapat dito, int. So, pag int yung ginamit natin, wait, bakit nakakapitalize yun? Ang capital lang, magiging capital lang si int pag inside our method na ha. Pero pag dineclare natin yung data natin outside, ayan, mag-data types pa lang siya, small letter. Pero pagdating sa ating method, naka-capital na, capital letter na si int natin. So, enter your first name and last name. So, MJ Haramilia. Enter your age. Yan. So, I'm 39. Yan. So, you are MJ Haramilia, you are 39 years old. So, ha? Kahit nagaano pa yan karami, pwede ka ulit magdagdag dito ng height mo naman. Halimbawa. Oh. Double naman to. Double. Enter your height or your weight. Ayan, weight. Halimbawa, weight. So, ito naman, napalitan mo na yung next na doon. Magiging double naman na siya. And then, copy natin yan. Then, paste natin. Bakit age pa rin yan? Weight. Dito, weight. Kilogram. Control S. Okay, Haramilia. Your age is 39. Your weight is 55. Yan.
So you are MJ Harmelia, you are 39 years old, you are 55 kilograms. Intindihan? Di ba? Ang ganda. Ganyan Yes, lang yan, ma'am. kahit nag-aano pa yung gamitin mo, as long as palitan mo lang yung method. Pag string, naka-in, next. Pag integer, naka-next int. Pag double, naka-next double. Then, kung ano yung mga ginamit mong variable beside our data type, yun lang yung i-call mo doon sa ating print line para ma-output mo. Yan. So, whatever the variable na ginamit mo, yun yung hihilain mo para ma-output mo kung ano yung um, dineclare mo doon sa paghingi ni console natin. I think yan yung part ng exam nyo. Ano yun? Talaga nagbabatog GMT double. Lagi ma'am na Ha? Ano din ako? Kita ma'am talaga Ano ma'am yan? na maibatog G double. Mabarehan na maibatog G double weight ma'am. Han nga tangad error ma'am. No? Han ma'am nga ag-error Yan. nun nga batog G double weight. Han nga error no han nga batog jay. Han nagbabatog ma'am dagitan na i-code. Ay, for example, ito. Ito, di ba? Itong system.out. Sige, try natin para makita mo. Pagsasaron mo ko dito eh. Basta ka-study kahit mo sa one. Yes ma'am. Basta ko ma. Basta. So, nakaseparate yung mga paghihingi natin ng mga values natin. So, nakadeclare dito ibaba. Ako ma, nakadeclare so na dito baba. Try tayo nga tanong makita tayo. Ayan. So, nagdidikit-dikit na rin siya. Kasat numon nga i-declare ko, kaya't mo nga dawaton ko at mo aming baba. So, kailangan, kung ano yung hiningi mo, halimbawa yung first name tsaka last name, kung ano yung hiningi mo, nandun lang siya sa baba ng ating, yung unang sentence natin na gusto nating hingin. Then, kung naanyamot itidawatan na ni console tayo manon, kailangan ada jimot pa ba na maglang method na. So, whatever the console will ask, kailangan nandun lang sa baba niya yung method na gagamitin natin. Nakuha? Kasi nung hantay nga ikabil, basaan na namin na naka-system.count.print tayo. Naggulo niya. Mabalin mo at siguro, mabasa na lang tamot. Kaso naggulo. Enter age, 39. Enter weight, 54. Mabasa na lang, pero naggulo. Kasi nag-organize. Kasi iti pa nag-code kasi kailangan well-organized. And then kung pwede nga lang is, kaya nga hindi ko na dinideclare dito sa taas yung mga variables natin ng mga string first name, last name, hindi ko na dinedeclare sa taas. Dinedirect ako na lang siya sa method. Kasi in Java, kailangan is konti lang yung lines mo. Kagaya yung system ko before is talagang limited lang talaga yung lines. Binigyan kami ng at least, I think 200 lines lang yata or 300 lines. Tapos 100 lines lang na mahigit yung nagawa ko dun sa buong system. Kasi ginamitan ko siya ng, pinaliit ko lang talaga siya. May mga ginamit ako, mga shorthand para kumunti lang yung codes. Kasi pag konti lang kasi yung code mo, pag halimbawa yung mga application na ginagamit natin, nagawa sa Java, pag konti lang kasi yung code, hindi siya maglalag. Madali yung, napartak di pa nag-process na application, nabasit lang ti code na. Hindi namin iti applet naman kasi yung Java applet. So iba naman kasi itong ginagamit natin. Iba rin kasi yung paggawa ng mga application. Ibang Java naman yun. Java applet ang tawag ko. So clear tayo dito. Yes ma'am. Dapat Anya pa Ma'am, dahil ayan agi enter ka ti input ti console, awan ba ti limit na data naman nga letters or input mo? Awan. Awan met ma'am. Awan. Same pati dahil ayan agi
Pati Declare numbers. kati double, ma'am, or When? ay 39 point dandan infinity When? ko, ma'am, one mat. Infinity, long kasi na yung gagamitin, pero kasi ang ginagamit lang talaga na method is next double. So, awan. Next double kasi talaga di lang method na. Sige, thank you. Nya, pwede question. May question pa? Hmm. Vic, Oo. nalpas tayo ni 18 noon. Awan sa, nalpas tayo ni San. Oh, ito naman yung charat, yung character naman to. O, yung pala, hindi pa pala tayo ng character. So, yung character naman natin, ganito naman yan. Buti na lang, nag-next ko. Yan. So, dagdag na lang tayo dito. So, enter a word. Ay, hindi. System muna. Ito ko muna nga yan. So, enter a word. So, char. Char naman yung gagamitin natin. So, kahit ano na yung declare natin na variable. So, char, n na lang, char n. Ayun na lang, ganyan lang natin nandyan. So, yan. So, since next, string pa rin tayo dun sa next, pero we will be using our charat. Yan. So, beside our string, yung next method natin na string, idudugtong lang natin si char tsaka at. And then, yung index niya na 0. Ano yun, Mr. Rock? Hello, sir. O, hello daw, sir. Sigit yata yan. Hello daw. Mag-hi ka na lang. Ay, dito. Mag-hi ka doon. Hi, mga mudak kayo na? Magpakilala ko. Letter, you enter. Is natin. MJ Haramia. Age 39, weight 54. Enter, digit, enter a word, enter a letter pala, hindi word. So, R. And, so, single letter lang siya. What if maglagay ako ng maraming letters doon sa ating charat? Sa tingin niyo, what will be the output? Enter a letter. Sa tingin nyo, halimbawa, naglagay ako dito sa ating, ginamit natin yung charat, but I declared my name, Mary Jane. Sa tingin nyo, output ba niya? Or hindi? Ano na yan? Yes. I-output din. Diba? Ito yung charat natin. Yung, in using a charat, character lang siya. So, single character. Yan. Sabi niya, we use next dot charat dot next function returns the next token word. Token word in an input as a string and charat zero function return the first character in that string. Yan. Sa tingin nyo, if I'm going to enter my name, yan. Try natin. Tanggalin ko na nga muna lahat yan. Ang dami kasi makaguluda. Isa lang. Control S. And run. And run. Enter a letter. Lagay ko yung pangalan ko. Tignan niyo anong gagawin niya na. Very good. Diba? Hindi. Hindi mo na intindihan. Sabi niya kanina, it will return the first character in that string.
Ang charot natin, function returns the first character in that string. So, kung ano yung first character natin sa string natin, di ba, M? Yan. So, i-output niya yung unang character natin. What if palitan ko naman yan? Yung 0, gawin kong 1. Anong mangyayari? May kadwa nga letter. Yan natin. May enter amin ma'am kasi naka-open Zoom ma'am. Sige. Yan natin. Ikadwang letter. Doon yung index natin. Doon pumapasok yung indices. Diba? In counting, pag programming, if we count, we always count from 0. 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. So, ang numbers talaga lang ng mga IDs na, ay ng fingers talaga ng IDs just 9. Because we always start at 0. So, yun yung tatandaan nyo ha. In charat, kung ano yung dineclare natin beside our charat, kung ano yung letters or ano yung number na nakalagay doon, bibilangin niya, it will count. Kung ano yung nakatapatan niyang letter, yun yung i-declare niya. Naintindihan? Yes, ma'am. Yes ma'am. Clear na tayo sa Ma'am. charat ha. Ito yun, function returns the first character in the string kasi 0 yung ginamit natin. Pero if we're going to put 1, automatic it will go to the second letter, 2 to the next letter, ganyan. Nakatapos na tayo. Yo, wala na talaga! Wala, natapos natin. Anong i-discuss ko next week? Wala na. Di. Ag-review kam to ma'am. Mabalin nga make up. Sige. When, pwede. Mag-review na lang tayo next week. Sige, review tayo lang ng next week. Nagpaiso. So, we will be starting from our module 1 until module 5. Gawa tayo Module ng break naman, module break. module break or gusto niyo ng review kahit na simpleng program lang. Anin ma, mag-make up Ma'am, ka tulangan ma para day activities. Time para activities langan ma mga nara mabalin ma. Sige, ganun na lang. Yung mga hindi na lang nakagawa ng mga activities, gawin, yun na lang. For next week na lang, review na lang ninyo pa nagre-review ninyo. And then, ito, machine problem 4. So, write a Java statement that prompt the user to input 2 integers and store the first number into num1, second number into num2, and lastly, the sum variable for the output of the 2 numbers. I think, na-example ko yan kanina. Nakinig kayo, di ba? Ha ha ha. O, natatawa na lang sila. Na-example na yan ni Ma'am kanina. Nag-room ako. Ba't ko na-example? Ayan. So, ang dali na ng machine 4. Kung nakinig kayo, kayang-kaya nyo nang gawin. Machine 5. Huwag na lang yung machine 5. Dagdag ko na lang yan sa exam. Yan. Ayun na lang ilagay ko sa exam. Pag-readyan nyo na lang yan. Yes, ma'am, yes. Yan na lang yung magiging application na lang ninyo sa exam, yung machine 5. Kasi medyo ano na rin yan eh. Yan, tanggalin ko na lang yung machine 5. Lagay ko na lang sa exam. So, para isa na lang. So, another time you review. Kasi ang mo advocate review nyo the other subject yun. So, wala na. Thank you ma'am. Okay. Tapos na tayo. Diba? Ayan. So, balik ko muna dun sa pinaka-start para mag-pictorial na tayo. Thank you din for attending. Okay, open cam! Yes, ma'am, yes, ma'am. One hugger. Yes, yes. Open cam mo, tanong ko. Let's do the pictorial. Hi ma'am. Hello. Sayang awan mo ko. Vic. Awan na yung duwa. Ibig lang tayo lalaki kata. Marjorie, ayan. Smile na, smile. Tanggalin ko yung naka-share. Stop presenting. Ayan. Babysitter Smile ako, na. ma'am, babysitter. Babysitter. Bukas naman ako babysitter. Smile. Isa pa. And thank you for attending our class. Hi ma'am. Bye-bye. Ingat kayo. Keep safe everyone. Talagang ko, ma'am. Talagang ko, ma'am, baboy.
Ha? Adula ko yung baboy. Nagkatayo mo. Katanga mo, ma'am. Awir. Tara